أعزائي الطلاب، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات السبيشال امبريولوجي. وفي فيديو اليوم سنتحدث عن the second part of the skeletal system, development of the skeletal system. In the last lecture we talk about the skeletal system. The skeletal system is composed from the axial skeleton، هذا اللي باللون البرتقالي أو الجوزي، and the appendicular skeleton. And we talk about there are two types of ossification. The membranous ossification is ossification for the flat bone, and the endochondral ossification, there is ossification of the long bone of the limb. Limb growth. At the end of the fourth week of the development, each upper limb and the lower limb developed as a small bulging called the limb pad, which is appear on the lateral side of the early embryo. The forelimbs appear first, followed by the hind limb by 1 to 2 days later. في نهاية الأسبوع الرابع من التطور الجنيني، الأبر لمب، الأطراف العلوية والأطراف السفلية راح تظهر على شكل انتفاخ صغير. هذا الانتفاخ يسمى بالبرعم الطرفي، ويكون ظهورا على جانبي الجنين، حيث يظهر الطرف الأمامي أولا ثم يليه ظهور الطرف السفلي بعد يوم أو يومين. Initially, the limb pad consists of the mesenchymal core derived from the lateral parietal layer of the lateral plate mesoderm that will form the bones and connective tissue of the limb, covered by the layer of cuboidal ectoderm. في البداية البرعم الطرفي راح يتكون من خلايا الميزنكايمال سيلز، من خلايا الطبق القديم الظاهر المتوسط، ويكون مغطى من الخارج بالطبقة من القديم الظاهر المكعب. Ectoderm at the distal border of the limb thickness and form the apical ectodermal ridge. خلايا الإكتوديرم، خلايا القديم الظاهر بالنهايات البعيدة راح تبدي تتثخن، مكونة ما يدعى بالحافة القمية الأدمية. The ridge, the apical ectodermal ridge, which is stimulate the underlying mesenchyme to rapid proliferation, producing the outgrowth of development limb. هذا الأبيكال اكتوديرمال ريدج شنو وظيفته؟ راح يحفز خلايا الميزنكايمال سيلز حتى تبدي تسارع بالتكاثر، حتى تسرع من نمو الطرف. As the limb growth, cell further form the influence of the apical ectodermal ridge to differentiate it into cartilage and muscles. In the manner, development of the limb process proximo-distally. مع نمو الأطراف تبدأ الخلايا البعيدة عن تأثير الأبيكال ectodermal ridge راح تبدي تتمايز begin to differentiate، تبدي تتمايز إلى cartilage and muscles، تبدي تتمايز إلى غضاريف وكذلك إلى عضلات. هاي الطريقة راح يستمر نمو الأطراف بشكل مباشر. In the 6th week of development, the terminal portion of the limb pad become flattened to form the hand and foot plates and separated from proximal segment by the circular construction. عندما يبلغ عمر الجنين
6 أسابيع راح يصبح الجزء الطرفي من براعم الأطراف على شكل مسطح. شو راح يصبح؟ على شكل مسطح. يشكل صفائح اليد والقدم أو القدم، وينفصل عن الجزء القريب عن طريق انقباض دائري أو تقلص دائري. Later لاحقا a second constriction divided the proximal portion into two segments. تقسم لي proximal portion into two segments, and the main parts of the extremities can be recognized. في وقت لاحق راح يحدث عندي انقباض ثانوي أو تقلص ثانوي للجزء القريب بقسمه إلى قسمين. بهاي الحالة ممكن أن نتعرف على الأجزاء الرئيسية للأطراف. Finger and toes are formed when the cell death of the apical ectodermal ridge. الفينجر and toes أصابع اليدين وأصابع القدمين ممكن إن نميزها أو تظهر نتيجة الأبوبتوسيس اللي يحدث بالطبقة الأبيكال ectodermal ridge حتى تفصل لي separated the ridge into 5 parts. اللي راح تفصل لي الridge into 5 parts. During the 7th week of gestation the limb rotate in opposite direction. البداية قلنا ال upper limb ظهرت عندي medially while the lower limb ظهرت عندي laterally. أثناء development during the 7th week of development the limb rotate into the opposite direction. يعني ال upper limb راح تكون rotate 90 degree laterally while the lower limb rotate 90 degree medially. نيجي للossification. While the external shape is begun established, mesenchymal cell in the pad, خلايا الميزنكايمال cells الموجودة بالبرعم begin to condense راح تبدي تتكثف, and these cells differentiated into the chondrocyte راح تبدي تتمايز لتكون القالب الغضروف. By the 6th week of development, the first hyaline cartilage models are formed by these chondrocytes. بالأسبوع السادس من التطور الجنيني أول كارتلج راح يظهر عندي هو الهايلين كارتلج والغضروف الزجاجي اللي راح يكون منشأه by the chondrocyte cells. الossification of the bone of the extremities. نوع الossification للبون of the extremities راح يكون endochondral ossification which is begun by the end of the embryonic period. Steps of the endochondral ossification. The endochondral ossification. There are many steps to formation the endochondral ossification. The first, proliferation of the mesenchymal cells. Second, condensation of the mesenchymal cells. بالبداية خلايا الميزنكايمال cells راح تبدي تتكاثر proliferation. بعدها راح يحدث عندي condensation of the mesenchymal cells راح تبدي تتكاثر. الميزنكايمال cells بعدها راح يحدث فيها differentiated into chondrocytes. راح تبدأ تتميز وتكون لي قالب الغضروف وراح يظهر عندي أول غضروف واللي هو راح يكون اسمه hyaline cartilage. The cartilage is covered from the outside by a membrane called the perichondrium. Blood cells penetrate the cartilage to form the new osteoblasts, form a primary center of ossification. The chondrocytes die in the calcified matrix that surrounded them and form the medullary cavity. The bone of the shafts راح يحدث فيه thickness and the cartilage near each epiphyseal is replaced by the shaft of the bone. بعدها after birth
The blood vessels invaded the epiphyseal and osteoblasts form a secondary center of ossification. The primary center of ossification are present in the all long bone of the limb by 12th week of the development. At the birth طبعا هكلها راح ناخدها هسه بس صور. At the birth, the diaphysis of the bone is usually complete ossified by the two ends. The epiphyses are still cartilaginous. Shortly thereafter, however, ossified center arise in the epiphyses. هتكون لي secondary ossification center. Temporarily, a cartilage plate remains between the diaphysis and epiphysis. Center of ossification نسميه epiphyseal plate. The epiphyseal plate, which is play an important role in growth in the length of the bone. Endochondral ossification proceeds on the both sides of the plates. قلنا بالبداية الميزنكايمال cells, which is the proliferation. mesenchymal cells بعدها condensation of the mesenchymal cells. الميزنكايمال cells differentiated into the chondrocytes. وأول cartilage راح يظهر عندي راح نسميه الهايلين cartilage. The cartilage is covered by a membrane called the perichondrium. بعدها blood vessels invaded or penetrate the cartilage. A new osteoblast form. هذا شوفوا هذا اللي باللون الأسود هاي new osteoblast is formed to form a primary center of ossification. هذا يحدث وين؟ during the intrauterine life. بعدها the bone of the shaft thickness and the cartilage near each epiphyseal is replaced by the shafts of the bone. Blood vessels invaded the epiphyseal sides and osteoblasts. شوفوا هذا اللي باللون الأسود. The osteoblasts form a second center of ossification. هذا هو shaft of the bone اللي نسميه diaphysis. هذه هو two end of the bone اللي نسميها الابيفيسيس الupper epiphysis والlower epiphysis. هنا هاي الجروث بليت اللي سميناها الجروث بليت الدايافيسيس اللي راح تكون مسؤولة عن نمو العظم. هذه الدايافيسيس تبقى كارتليجينوس إلى أن نوصل إلى عمر النضوج اللي راح يتوقف به عملية عملية النمو ويحدث عندي ossification. تكتمل عندي عملية ossification for the long bone. بهذه الصورة ايش راح نلاحظ؟ راح نلاحظ الميزنكايمال cells differentiate into the chondrocytes. mesenchymal cells صار بها differentiated into the chondrocyte. The cartilage model covered by a layer شو نسميه؟ نسميه perichondrium form. تكون لي perichondrium form. هذه in the center خلال osteoblast راح يحدث بها calcified matrix. بعدها capillaries penetrate the cartilage
البريكوندريوم راح يتحول إلى بريوستيوم. البريكوندريوم راح يتحول إلى بريوستيوم. بعدها من البلاد فيزلز invaded the center راح تكون لي البرايمري center of ossification. الcartilage and the chondrocyte continue to grow at the end of the bone. The secondary center of ossification developed when the blood vessels invaded the epiphyseal or epiphysis, and the cartilage remains at the epiphyseal plate. هذا الموقع راح يبقى cartilaginous during the development of the bone إلى أن نصل إلى مرحلة النضوج المaturation. هذا الابيفيزيال بليت بعدها راح يتحول إلى bones يكتمل به عملية الأوسيفيكيشن. واضح؟ من هذا ايش نستنتج إنه وظيفة الابيفيزيال بليت it is very important for the length development of the bone or for growth development of the bone. During the endochondral ossification, the long bone growth of the epiphyseal plate will produce bone length. بتلاحظون هنا الكوندروسايت ما بي أول ما تكون وبعدها تكون عندي الهايلاين كارتلج. تشوفون ماكو blood vessels للكارتلج, so the cartilage is slow healing because it not have a blood vessels. The osteocyte separated out in the bone tissue. The osteoblast separated out in the bone tissue. Formation of the osteocyte, formation of the osteoblasts that form the ossified centers. In the endochondral ossification, what's happened to the chondrocyte? The chondrocyte, which is die in the calcified matrix that surrounded them and form the medullary cavity. died حتى تكون الميدولاري cavity. Bones grow in length due to activity in the epiphyseal plate. إذا من مسؤول عن length of the bone? الepiphyseal plate, which is developed on the east side. البون age. هسه نيجي للبون age. Radiologists use the appearance of the various ossification centers to determine whether a child has reached his or her proper maturation age. Useful information about bone age obtained from ossification studies in the hands and wrists of the child. مختصو الأشعة يستخدمون المواقع المختلفة أو المراكز المختلفة
مراكز تعظم العظم، حتى يحددون إذا الطفل اكتملت عملية النضج مالته، وصل إلى مرحلة النضج أو بعده. شو يستخدمون؟ يستخدمون information about the bone age obtained from ossification studies in the hands and wrists of the child. يستخدمون centers of the ossification اللي تتعلق بالهاند والمعصم للأطفال. Prenatal analysis of the fetal bones by ultrasonography provide information about fetal growth and gestational age. تحليل قبل الولادة لعظام الجنين بواسطة الموجات فوق الصوتية تزودنا معلومات عن التطور العظام للجنين، بالإضافة إلى أنه عن طريقه يمكننا تحديد مدة الحمل gestational age. هنا احنا كل مرحلة development ممكن أن تتعرض إلى صعوبات أو أخذ نوع معين من الأدوية ممكن أن يسبب لي defect. So the limb defect associated with the limb development ممكن أن تحدث عندي abnormality of the limb very greatly, and they may be represented by the partial meiromelia or complete absence اللي نسميها amelia of one or more of these extremities. Sometimes long bones are absent and rudimentary hands and feet are attached to the trunk. هاي الحالة شو نسميها؟ الفوكوميليا. It is a form of meiromelia. بعض الأحيان يحدث عندي teratology بالdigits مثل حالة البريكيودكتال. البريكيودكتال it is a shortness of the digit. shortness of the digit. بعض الحالات there are two or more finger or toes are fused. هاي الحالة شو نسميها؟ it is called the syndactyly. syndactyly. إذن هاي الصورة تمثل brachydactyly. هاي الحالة شو نسميها؟ syndactyly. the fuse of the digit. ممكن أن يحدث عندي more 5 digit 1 2 3 4 5 6. هاي الحالة شو نسميها؟ البوليدكتالي extra digit. ممكن أن يحدث عندي the cleft foot. إلى هنا ننهي محاضرتنا لهذا اليوم. أتمنى تكون واضحة لكم. شكرا.